I think this is a complete entertaining movie. ஒரு festive mood இருந்தது throughout the movie, and I think that is what the intent is. இந்த படத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நான் கமர்ஷியல் மூவி அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா I think you're heavily mistaken because branding பற்றி I think this team did absolute justice. நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க right from this first look teaser trailer and all that. So ஜென்ரலாக we have this culture, நம்மளுக்கு ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது. பொங்கல் or திவாலின்னு வந்தால் watching films is part of a tradition right now. Maybe it wasn't there before movies, but then ever since movies have come and we've started taking cinema so seriously in our state and culture, I think it's always been like that. So I think that is what Bairavaa is all about, and it's worked really well. எனக்கு வந்து விஜயோட comedies ரொம்ப பிடிக்கும் because I feel he has a good sense of humor and that comes out well when he acts. அதே நேரத்தில் someone like Vijay இருக்கும்போது normally you don't see the importance or that weightage or a proportionate weightage going towards the heroine. And ஒரு female lead ஜென்ரலாக இருக்காது because the story tries to incline towards the male lead. So but I think idhula vandu I really saw good weightage of the script towards Keerthi Suresh and a lot of other people. நிறைய பேருக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருந்தது பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு. Keerthi Suresh ஒரு இடத்துல வந்து அழுவாங்க அவங்க அப்பா கிட்ட. I think she really did that well. And I felt nice. It felt so natural. First of all, I really thought she acted well. So next பாத்தீங்கன்னா it has a good message, but நீங்க template ன்னு பாத்தீங்கன்னா it's all the same. ஒரு ஹீரோ இருக்காரு, you have 2-3 protagonists. Obviously when you have someone like Vijay and the stardom இருக்கும்போது you'll have 2-3 protagonists and certain events, and then you'll have an issue and then how he comes. So on the issue and all these roles வந்து replace ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த டெம்ப்ளேட்டில். ஸோ இதில் வந்து you have a different message, and I think it's something that is already happening in certain places. So அதோட ஒரு authenticity மெசேஜுக்கு இருக்குது, and it's a good message at the end. But I felt somehow the movie was a bit long. அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கலான்னு நினைக்கிறேன் because நிறைய இடத்துல initially காமெடி ஒரு there's one sequence with மொட்டராஜ் இருந்துன்னு எடுத்தோடனே அதுக்கு முன்னாடி டீ கடையில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் when Vijay meets Keerthi Suresh அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது. அது I think அது almost swallowed up 10 minutes, and for a movie that is like 3 hours or less than 3 hours, 10 minutes is a huge thing. So எனக்கு என்னமோ I thought that could have been trimmed, and there were also 2 other songs that's like 20 minutes straight away. So அதெல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் நினைக்கிறேன் because at some time it kind of felt you should not know like ஏன்டா இவ்வளோ இழுக்குதுன்னு நினைக்கவே கூடாது. ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து you'll know that this is going somewhere beyond what is expected. Comedies were good. I love Sathish because I feel he's not only because his comedies are decent, I also feel it's more subtle. ரொம்ப நீ சிரிச்சு தாண்டா ஆகணும் இந்த இடத்துல அப்படிலாம் இல்லாமல் உங்களுக்கே இன்டியூஸ் ஆகிற ஒரு ஹியூமர் வந்து இன்டியூஸ் ஆகும், லாஃப்டர் இன்டியூஸ் ஆகும். ஸோ ஐ திங்க் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சதீஷ் கூட. அண்ட் காமெடி ட்ராக்னு இருக்காது, சம்திங் தட் கோஸ் வித் த ஸ்கிரிப்ட். ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பாட்டு வந்து எனக்கு ஐ லவ் நில்லாயோ, அது மட்டும்தான் இட் அப்பீல் டு மீ அ லாட். மற்ற பாட்டெலாம் எனக்கு ஓகே, இட் வாஸ் ஓகே, பட் நத்திங் தட் ரியலி ஸ்டேஸ் இன் மை மைண்ட். நில்லாயோ பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஃபார் சம் ரீசன் ஐ காட் ரிமைண்டட் ஆஃப் இது சென்னை சில்க்ஸ் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் ஆட் ஒரு சீக்வன்ஸ் அந்த இடத்துல. அந்த ஆடுன்னு சொல்லும் போது இன்னொரு இடத்துல இந்த காலேஜ் சீன் வரும்போது when Keerthi Suresh is trying to get admission, அந்த சீனில் வந்து எனக்கு சென்னை அமிர்தா ஆட் வந்தது. ஏன்னு தெரில. ஐ திங்க் ஐ நோ வை ஐ காட் ரிமைண்டட். கீர்த்தி சுரேஷோட அப்பா படத்துலையும் ஐ திங்க் சென்னை அமிர்தா அந்த ஆட்லேயும் ஒரே ஒருத்தர். ஸோ ஐ திங்க் அந்த காலேஜ் செட்டப் அவரை பார்த்தோன்னே somehow something connected me to that ad. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஐ லவ் ஜெகபதி பாபு. ஹி லுக் ஸ்மார்ட், பட் ஒன்லி திங் ஐ ஃபெல்ட் அவரோட தமிழ் வந்து அவர் நல்ல தமிழ் பேசுகிறாரு. ஸோ விச் இஸ் ஐ ஆம் வெரி ப்ரவுட் அண்ட் astonished to see what good Tamil he can talk. நான் படத்தில் மட்டும் சொல்லலை, நான் இன்டர்வியூஸில் கூட பார்த்துருந்தேன் அவரோட தமிழ் வந்து இட்ஸ் அமேசிங். ஆனால் அதே நேரத்தில் he has a accent which is influenced by his mother tongue இல்லையா. ஸோ தமிழ் பேசும்போது that is not a native Tamil speaker. ஸோ அவரை வந்து ஒரு அண்ணாச்சி மாதிரி போர்ட்ரே பண்ணுறதும் அந்த மாதிரி திருநெல்வேலியில் வளர்ந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் காமிச்சது வந்து இட் வாசன்ட் வெரி கன்வின்சிங் டு மீ. சம்ஹவ் அந்த ஒரு ஃபாரின் டிஞ்ச் இருந்துகிட்டே இருந்தது அவரோட
பேச்சில். ஸோ ஐதர் அது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஐ மீன் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கலாம், ஆர் மேபி யூ குட் ஹவ் ஹேட் சம்மன் டப் ஃபார் ஹிம். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஐ திங்க் ஹீ டிட் அ குட் ஜாப். டேனியல் பாலாஜி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் ஐ லைக் த வே ஹிஸ் characterization was given importance, not just someone who's there who's trying to oppose அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு அவருக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் இல்லையா, ரோல் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கேரக்டர், ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அப்படி கொடுத்துட்டு அது எப்படி இந்த கதையில் வந்து கெட்ஸ் இன்வால்வ். ஐ திங்க் ஐ லைக் தட். தி எடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் வாஸ் சூப்பர்ப். ஏன்னா இந்த ஃபைட் சீக்வென்ஸில் வாட் எவர் யூ ஃபீல், அண்ட் ஐ பர்சனலி எனக்கு வந்து விஜய் ஃபைட் பண்ண எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ஒரு கத்தியால் ஒரு குத்துறதா இருந்தாலும் அந்த ஒரு இன்டென்சிட்டி, யூனோ, ஃப்ரம் ஹிஸ் ஐஸ் டில் ஹிஸ் டோஸ், ஹீஸ் ஜஸ்ட் இன்வால்வ் இன் இட். அண்ட் ஐ திங்க் இஸ் சம்மன் ஹூ நோஸ் ஹவு டு ஃபைட் நேச்சுரலி. அது வந்து தெரியும், ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும், அந்த இன்ஸ்டிங்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து கரெக்டாக கொரியோகிராஃப் வந்து ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் வந்து அங்கே பண்ணிடுவாங்க ஸ்பாட்டில். பட் அது திருப்பி யூ நீட் டு கொரியோகிராஃப் இட் வைல் எடிட்டிங்கில். எந்த இடத்துல ஸ்லோ மோஷன், எந்த இடத்துல குவிக்காக மூவ் பண்ணும், கட்ஸ் எங்கே தேவை, கண்டினியூட்டி இருக்கா. ஒரு நார்மல் கட் இருந்தால் கூட விஜய் வந்து 2 ஆங்கிள் காட்டுவாங்க, அவர் வந்து அந்த காயின் கிமிக் பண்ணிகிட்டு இருப்பார். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்லேருந்து இன்னொரு ஷார்ட் கட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கண்டினியூட்டி வாஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப். ஸோ ஐ திங்க் ஐ லவ் தட். அண்ட் கேமரா வாஸ் ஆல்சோ குட். இட் வாஸ் விஷுவலி நைஸ். Yes, it had its own commercial elements, source lightலாம் தெரியும், all that was nice. But I think the cameraman was actually, I don't know who was behind the camera work, but I actually felt he did some good work for a commercial movie. Vijay's entry இருக்கட்டும், artificially lit இருந்தா கூட I think it was pretty good. Sukumar. Okay, his name is Sukumar. So I think I really loved his work. நிறைய இடத்துல ஈவன் சில பாட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்ஸ்லாம் நல்லா இருந்தது. இட் ஃபெல்ட், உங்களுக்கு தெரியும் கேமரா ஒர்க் நல்லா இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். சில இடத்துல பூ அந்த ஒரு பொக்கே எடுக்கிற சீனாக இருக்கட்டும், அது வழியாக யூனோ யூசி கீர்த்தி சுரேஷ், ஆல் திஸ் வாஸ் குட். டைலாக்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு ஓவர் டோஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது. ஐ ஃபெல்ட் இட் குட் ஹவ் பின் அவாய்டட். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சென்டிமெண்ட் எலிமெண்ட் வந்து வீரமில் கூட ஐ ஹேட் திஸ் இஷ்யூ. ஸோ நான் ஏன் வீரம் சொல்கிறேன்னா, ஐ வாஸ் டோல்ட் தட் ஹீ வாஸ் தி டயலாக் ரைட்டர் ஃபார் வீரம். ஸோ ஐ ஃபீல் டயலாக்ஸில் வந்து அந்த சென்டிமெண்ட் கோஷன் கொஞ்சம் யூனோ அந்த அந்த த்ரெஷோல்டை தாண்டி போச்சோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. நிறைய இடத்துல ஐ ஸ்னாப்ட் அண்ட் லைக், ஓ மை காட், வாட் இஸ் திஸ், அந்த மாதிரி இருந்தது. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஐ திங்க் இஃப் யூ கோ ஆன் வித் அ ஃபெஸ்டிவ் மோட். ஓ யா, ஐ வாஸ் டாக்கிங் வித் சவுண்ட். ஐ லவ் தி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர். நிறைய இடத்துல அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர், ஆல்தோ ஒரு இடத்துல அந்த குட்டி பொண்ணு இருக்கிற ஒரு ஃபைட்டில் வந்து எனக்கு ஐ காட் ரிமைண்டட் ஆஃப் ஹேண்ட் ஜிம்மர்ஸ் சீக்வன்ஸ். அந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் வரும் இன்டர்ஸ்டெல்லாரில். பட் மற்ற இடத்துல அந்த வரலாம் பைரவா அண்ட் ஆல், இட் வாஸ் வெரி பெப்பி. இட் கேன் எனர்ஜைஸ் த ஹோல் தியேட்டர், ஆடியன்ஸ்லாம் அப்படி இருந்தாங்க. அண்ட் மற்றபடி சாங்ஸ், ஐ டோல் யூ நில்லாயோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதர்ஸ் வர் ஐ டோன்ட் நோ, maybe it would appeal to some of them. Yeah, and subtitles was wow. I think first of all, having subtitles, இது நான் சொல்லும் போது போன வாரம் வந்து நான் துருவங்கள் 16 பார்த்தேன். ஆப்வியஸ்லி பைரவா மாதிரி ஒரு மூவி சப்டைட்டில்ஸ் தேவை, ஏன்னா he has a wider reach. ஆல்ரெடி நிறைய பேர் வந்து அப்ராட்லேருந்து பார்ப்பாங்க, ஆல் தட் இஸ் தேர். பட் அதே நேரத்தில் ஐ ஃபீல் இதே இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து மற்ற படத்துக்கும், எஸ்பெஷலி மூவிஸ் லைக் துருவங்கள் 16, அதுக்கு வந்து சப்டைட்டில்ஸ் கொடுத்துருக்கணும். சப்டைட்டில்ஸ் பண்ணுறது மட்டும் பெருசு இல்லை, அது வந்து when it goes outside your native state, it should be there. அது வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ சப்டைட்டில்ஸ் இந்த இடத்துல இட் வாஸ் அமேசிங். நிறைய இடத்துல இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ஃபீட்பேக் லைவாக எடுத்தேன் தியேட்டரில். ஸோ ஒன் பர்சன் கேம் அண்ட் டோல் மீ இந்த ட்ரோஃபி அண்ட் சம்திங் டு டூ வித் கேட்டஸ்ட்ரோஃபி ஒரு பாட்டில் வரும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஐ திங்க் இட் வாஸ் ரேக்ஸ் லாஸ்ட்டில் பார்த்தேன் பேர். அவங்க வந்து எப்போவுமே ஷி மேக் ஷோர் தட் இட் ரைம்ஸ், அண்ட் ஐ ஃபீல் திஸ் ஆல்சோ யூனோ ஷி மேக் ஷோர் தட் இட் ரைம்ஸ் அஸ் வெல் சாங்ஸில். அண்ட் வரலாம் வா பைரவா எல்லா வாட்டி வரலாமான்னு சொல்லும் போது கம் ஹியர் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இட் வாஸ் ஆக்சுவல் மீனிங்ஃபுல் ஸ்டஃப் ஃபார் சம்மன் ஹூ டசன்ட் நோ த லாங்குவேஜ். ஒரே ஒரு கன்சர்ன் தான் இருந்தது, அது என்னன்னே தெரியல. ஐ திங்க் இட் வாஸ் சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூ. நிறைய இடத்துல ஒரு ஸ்மால் டைமண்ட் அண்ட் அதுக்குள்ளே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் பார்த்துட்டே இருந்தேன். ஒன் வியர்ட் சிம்பிள், ஐ டோன்ட் நோ இஃப் இட் மீன் சம்திங். எடுத்தோடனே ஐ தாட், ஏன்னா அவங்க வந்து நான் போன வாட்டி நான் கபாலிலாம் பார்க்கும்போது இது இருந்தது, ஸ்மைலிஸ் இருந்தது சப்டைட்டில்ஸில். ஸோ ஐ தாட் இட் வாஸ் சம்திங் டு டூ
அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஐகான் சிம்பிள் அப்படின்னு தான் நினச்சேன். பட் லாஸ்ட்டாக பார்த்தா ஐ திங்க் இட் வாஸ் அ டெக்னிக்கல் கிளிச். ஏன்னா இங்கெல்லாம் சிங்கிள் அப்போஸ்ட்ரஃபி வரணுமோ, ஐ மீன் அப்போஸ்ட்ரஃபி எஸ் வரணுமோ, அந்த டைமண்ட் வித் அ கொஸ்டின் மார்க் இன்சைட் வந்தது. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் சம்திங் டு டூ டெக்னிக்கலி, பட் தட் வாஸ் வெரி டிஸ்ட்ராக்டிங். அது என்னென்ன நான் யூ ஒன்ட் பிலீவ், ஒரு பாட்டு பார்க்குறது பதிலாக நான் கூகுளில் அது என்னன்னு தேடிட்டு இருந்தேன். ஸோ but apart from that, I think Bairavaa was a crazy trip. I loved it. Still I felt it was kind of draggy and all that, but it's a festive, I think that festive mood, the intent of the movie was very well taken care of, with a good message to take back home. People will ponder over it. They'll make sure that education is taken much more seriously, not only parents but also institution. Yeah, any Pongal wouldn't be complete without such commercial movies. I get reminded of Jilla and Veeram 2 years back. So I think this 2017 Bairavaa mattume podum nenikiren. Yeah, so that's my opinion. Let's meet on my next video.